dear students, now we are learning the lesson, the supplementary reading, Aruna Asaf Ali. Say, our Indian leaders are lots of patriots. What is the meaning of the word patriot? One who loves his country, it is called a patriot. So, Mohandas Gandhi, Nehru, and so many patriots are served in our country because our India was ruling by British, and that time so many patriots fight for Indian freedom fighters. So in the due to patriots done a lot of effort and so many satyagrahas they have done. Salt satyagraha, first of all, in our Karnataka, the first salt satyagraha was held in Ankola. So, and also in Godra. So and so on, varieties of non-cooperation movement and quit India movement, varieties of strikes, satyagrahas done in front of, Britishers. So far, here, Aruna Asaf Ali was born in Kalka. It is coming in Punjab, 16 July 1909. So, he was the greatest freedom fighter and also he was the greatest patriot and he was the greatest political activities and he was the greatest activist and he was a publisher. Not only freedom fighter and also he was active participant in the British against the and he was died in 29 July 1996 at the age of 87 in New Delhi. So now this lesson is very interesting because these are fight for our motherland. So here Aruna Asaf Ali, see the paragraph first one. Known as the grand old lady of the independence movement, Aruna Asaf Ali was a fiery leader who began holding into politics at a time when the freedom struggle was raging and the youth were laying down their lives for the country's independence. See, here Aruna Asaf Ali was a grand old lady and he was independence movement. He was a leader, he was a fiery leader and he always rushed holding headlong into politics. She was the head of the captivists. All these activities against the British. Aruna Asaf Ali was a fiery leader and also he was struggled for raising youth and were lying down their lives for the country's independence. They are not ready to do not aware of the Britishers. Always there she was in the head. I am born into an Orthodox family. Orthodox means it is a cultural Orthodox. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1909ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ಬ್ರೋಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ at the age of 19. When he was at the age of 19, what was she done? She was ready to a prominent figure in the freedom struggle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು at the age of 19. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಮ್ಯಾರಿ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. So a prominent figure in the freedom struggle and 20 years her senior. ತನಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ there is no relationship between, there is no comparison between age because they are one group. So far they are struggle like 20 years her senior. Her marriage brought her face to face
with the freedom struggle and social service which she pursued throughout her life. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Pursued, follow, ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, varieties of struggle, and they are brought to face for freedom struggle and also in social service. They are always one by one following. So Aruna Asaf Ali's first major political involvement was during the Salt Satyagraha. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Salt Satyagraha, so many satyagrahas are run, but in 1919 ಇಲ್ಲಿ 1919ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅಂಕೋಲಾ, this was the main place run the Salt Satyagraha. And also when she addressed public meeting and led procession, when she was prosecuted, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ she wanted to expressing about the addressing of the meeting, because that day was belongs to Salt Satyagraha. In that time she was prosecuted in Delhi and in her refusal to furnish security for good behavior. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಡತೆಗಾಗಿ, ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ she sentenced 1 year imprisonment. So when she was live in the 1 year jail. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What was the happening? Was sentenced to 1 year imprisonment. A few months later, when most political prisoners were being released, she was not released until a public agitation was launched in the support. So in that time when Aruna Asaf Ali was in the jail, so many jailers were released, but she cannot release because they are not ready to live from the jail. So at that time, lot of political or public agitation, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನ, ಜನರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ in 1930 she was again arrested, and also in 1932 rearrested in Delhi jail. ಏನಾಗುತ್ತೆ? in Delhi jail. ಇಲ್ಲಿ 1932ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವಳು ಏನಾದ್ರು? ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ where she went on hunger strike to protest against the callous treatment of political prisoners. Her demands were considered, but she was transferred to Ambala jail. ಅವಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು? she was transferred to Ambala jail. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, shift to Ambala jail. Ambala jail. So where she was kept in solitary confinement after her release, she stayed away from the movement for 10 years. When in 1932 she was rearrested and kept in Delhi jail. When she was ready to give the against the statement and for the sake of protest themselves, so in that time they are not ready to leave the jail and they were transferred to Ambala jail. So this is the story of Aruna Asaf Ali.
something significant happened in 1942. She attended the Bombay Congress session along with her husband, during which the Quit India resolution was passed on 8th August. The committee had planned the hosting of the tricolor Gauli Tank Maidan in Bombay, but the British got wind of the plan and arrested the top leaders, including Gandhiji, a few hours before the event. What followed is best described in her own words. Here, this paragraph please tells us about the when she was released. Afterward, she ready to attend the Bombay Congress. She attended the Bombay Congress session in 1942. 1942ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ 1942ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಚಲೋ ಭಾರತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ something significant happened in 1940. She attended the Bombay Congress session. In that time the Bombay Congress session held in 1942. So here the Quit India resolution was passed on August 1942 ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಒಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈಕಲರ್ ವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ tricolor flag in Gauli Tank Maidan, but it is very complicated. So, but the British got wind of the plan. British had made the plan. How can we arrest them in the Tank Maidan? How can they hoisting the tricolor? Because on that time the government is British ruling. So far they are ready to try hosting our national tricolor flag in Gauli Tank Maidan, and the top leaders were arrested in the 1942. The top leaders mean along with Gandhiji, Mahatma Gandhiji, and some before the event. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ವಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. And also my husband and I were not in the least surprised when in the early hours of August 9 the police knocked on the door of the flat where we were staying. When they announced Asaf Saheb's arrest, I asked what about me. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು 1942 ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದ 9th August 1942 when they are in their house, who were Aruna, Asaf Ali, both are, the whole family is always taking the surprise. They are seeing the surprise. When the early hours on August 29th, the police knocked the door. Police came to do. They are ready to come to arrest both of them. But when they announced Arun Asaf Saheb arrest, I asked what about me. Asaf Saheb arrest ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ they feel very wondered, they feel very surprised because they are good worker. I persuaded the British sergeant who had come in a taxi with couple of police men to let me accompany them to the railway station to see of my husband.
ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಯಾರು ಅರುಣ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅರುಣ ಅವರು ಅಸಫ್ ಅಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡನ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಬೇ. ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಮಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಬೇ. As I walked along the platform, when she was, come towards the platform, I see a Maulana Azad was sitting in one of the railway compartment. Maulana Azad. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮೌಲಾನ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ he was to unfurl the tricolor at a public gathering at Dowling Tank Maidan at 8 am. I made up my mind on an impulse I am going there. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ they are also their aim, their capacity to try to understand and what was the, how can we get the freedom, which were given the dominant to British government, and how can we attain the freedom. All the things are we must recognize so far. Now afterwards I will give the question and answer and homework. So read properly and write properly. Do not waste the time. Time is a precious thing. And maintain the social distance and wear the mask in the outside. While you are going to outside, you must wear the mask.